Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo gioco e live. Oggi iniziamo una nuova avventura detective, sempre. Oh, Francia, Parigi, 1792. Ah, quindi la rivoluzione francese c'è già stata. You're not getting anywhere with this, Von Borchert. You know, I kind of get the same feeling, my dear Sarah. Listen. Nothing. Not a sound. No one's coming to save you. That's what you think. The Golden Order knows exactly where we are. By the time your ridiculous secret society turns up, I'll be long gone. As for you, nothing will remain of your body. If you touch a single hair on my mother's head, I'll skin you alive. You know, Louis, I have no intention of beating your dear mother. There are more persuasive ways of making you talk. You've stolen something from me that I intend to get back. Where have you hidden it? Von Borchert, you can't sell that book on the black market anymore. This is finished. We know you're planning on selling at one of Lord Mortimer's parties. All right? Just tell us who the buyer is and we can make a deal. You've no idea of the trouble you've gotten yourselves into. Oh, but you will tell me where it's hidden. I can promise you that. Stop annoying our host, Louis. Son, didn't what happened to you in Rome teach you anything? Just a few more minutes and my concoction will be ready. Lei non fa la piega, eh? No, veramente. Perché non è Your figlio. bodies will dissolve in less than 4 hours. You'll see. It loosens tongues in no time. You know, I have to admit, Mother, the only thing you've ever taught me is that damn motto of yours. Always remain rational. Get open. I got it. I've opened our shackles. Draw him over here. I can hear him. Von Borchert! Von Borchert! Listen. Let's make a deal. I'll tell you where the book is if you let my mother go free. Oh, what are you playing at? Don't worry, Mother. You want to play the hero. Pity you're not in any position to do so. For the last time. Where is Al-Azif? Let me do this. Trust me. Agisci o fidati di lei? Please, be my guest, Mother. Ti ha fatto bene? Perché lei va incontro con qualcuno? Sa che la... Perché non sa che l'altro si è Done, Louis. You slegato. reacted perfectly. How do you feel, Mother? Couldn't be better. He's alive, so I can question him after we get back. Ah, e adesso ci divertiamo. Pity he's just a middleman. Means I haven't finished with this case. Oh, I had a feeling you'd be running off on one of your adventures again, Mother. You know what? I'm warning you. This time, I'm coming with you. No. Even though you impress me more and more, I have to do this on my own. Mother, you're no spring chicken anymore. Come on, let's go home. And don't forget to send our men to tend to Von Borchert. Ah. Lei è la sorella investigatrice della Granit. Potrebbe essere. Non so più tardi. Quanto scommetti che lei scompare e dobbiamo andare a trovarla?
Well done, Mother. You just had to pick up Von Bertrand's trail on your own, didn't you? You ditched me in Paris with no explanation, and off you go to infiltrate one of the world-renowned receptions of this Lord Mortimer? And now he writes me to say that you've gone missing on his island, which, by the way, looks more like a big rock than a paradise island. Consiglio. Vedi che... I pazzi. The least he could do is explain to me how he managed to lose you. In any case, it is time for you to stop all this, Mother. It no longer suits your age. Well, I'm sure I'll find you once again, slogging through the caves beneath the island, searching for some long-lost mystical object that you just can't live without. I'm already hating this trip, and all I've done is think about it. What one may be able to imagine. It was not the host himself who invited me. Well now, Duchess, we find ourselves both invited by Sir Hall. Well, how very amusing. Perhaps we have some common interests, Your Eminence. Is this your first time at one of Lord Mortimer's legendary parties? Oh, no. We have been friends since long ago. But as I'm doing some business with Sir Holmes, the invitation came from him. Well, I simply can't wait for all the festivities to begin. And you, good sir, what brings you here? Your Eminence, with all due respect, I prefer to keep my reasons for coming here to myself. I promise, it has nothing to do with the legendary party that you all appear to be preparing for. Believe what you will, my son. However, everything is related to the legendary parties organized by our host. Yeah, I'll be the judge of that, Cardinal. Anyway, consider yourself fortunate, young man, because there are many who dream of simply one day setting foot on this island, and only a very few ever make it. Indeed, I imagine this must be your first time here. And you, Duchess? You seem to be quite accustomed to things here. Am I right? I do not think that one can ever get accustomed to what Lord Mortimer prepares for his guests. But you are right. This is not the first time I've been on this wharf. If you've come back again, I imagine you must find it to be of some interest. Here, everything is possible if you make the right choices. It really is up to you whether you leave better off or not. Please excuse me if you find me overly curious, young man. I did not mean to cause you any embarrassment. Come, Duchess. They are waiting for us. We're moving, Monsieur de Richet, if you would like to join us. I'm coming, Duchess. A cardinal? A duchess? I wonder if all the guests here are this prestigious. If I'd known, I would have gone for a better suit. Are you alright? Mother? Oh shit, your hand! Cazzo. So? Okay, it's done. Did you put it in a safe place? Yes. I made sure no one was following me. Don't worry, Sarah, no one's going to find it. Are you absolutely sure? Yes, I'm sure. Right. Just one thing left to do. No, Mother, no, don't! What? Have you lost your mind? There is no other way. If you kill me, you won't find it. That is the point, my dear. No one must ever put their hands on it again. No. But I trusted you. No, sir. Don't! No! You can run if you want to, Sarah, but you will pay for it. You. Louis, are you all right? What's going on? Un fiore, guarda. Here, take this. Lei però è viva. I'm sorry. Keep it.
Are you better? I'm fine. Don't worry. It's getting late. Why don't you go on ahead and I'll catch up with you, okay? Are you sure? Yes! I'm sorry. I'm sure, yes. Fine. Aveva quel vestito, tra l'altro. Aveva quel vestito. Sì. Questa ce la facciamo. Definitely have to find Mother quickly. Am I going crazy or what? This can't be real. The Duchess arrived with me. What's happening to me, for God's sake? Infatti, che noi... I absolutely need to find you, Mother. Speravo si potesse fare un po' più grandi. Perché cambiano sempre tutto. Io odio. Louis, during the trip, I had something I wanted to ask you, but we didn't happen to run into each other. Yes, Duchess? I'm not sure if you remember, but we've met before. At that time, you were of two minds as to your choice of career. Tell me, what have you been up to since? La mia classe. Allora, l'occultista, maestro delle illusioni, convinto dell'importanza del sapere, ha acquistato vaste competenze nella scienza e nelle arti. Usare gli altri per raggiungere i propri fini non lo turba affatto. Il detective eccelle nelle indagini, in grado di notare ogni minimo dettaglio attorno a lui e chi interroga, non siamo noi, persone pratiche. Non si tira indietro quando c'è bisogno di essere diretti. Il diplomatico brilla nei contesti sociali, oratore nato, evita le gaffe, riesce a convincere di sentire le cose senza forzarle. La politica è difficilissimo. L'occultista forse no. Detective farei io. Che dici? Ma sì. Sì, dobbiamo fare indagini alla fine. Detective sblocca le abilità interrogatorio, osservazione, logica, psicologia e agilità. Ora hai a disposizione 7 punti impegno da usare per le tue abilità. Il tuo passato ti conferisce un punto in abilità di manipolazione e anche in abilità in psicologia. Quindi, logica. Sblocca azioni, vediamolo. Nota dettagli importanti, elementi posizionati in modo strano. Sì. Adesso usa la logica da oratore, psicologia. Sì. Agilità. Sì, che mi pare che sia anche. Interrogatorio. Nota queste stranezze nel comportamento dell'aspetto delle persone. Hai finito i punti? No, lo posso sbloccare con livello 1 di dialogo, questo. Osservazione. Dialogo. Psicologia. Logica. Un livello 1. Magari ci sono cose neanche nelle altre abilità. Non posso ancora. Non sono sbloccati. Occultismo. Devo fare prima questo. No, finiti. Già che ho finito, sì. Va bene. Vediamo come va. Well, over the last few years, I've solved a number of crime cases. Like the chauffeur d'Angers, for example. Thieves that tortured their victims with burning embers. Charming. How did you catch them? I told the most cowardly one that the others had given him up. Ah, and I wager your thief suddenly started to talk. You wouldn't believe it. He told us everything. The jobs, the stashes, the names of his partners. Couldn't shut him up.
I heard about that case, but I didn't know you were the one who solved it. I'm flattered that the news made it across the channel. And you've got a darn good memory, Duchess. Well, they say I have the memory of 2 people. But please, call me Emily. Fine, Emily. Tell me, I was actually helped on that case by my mother. You wouldn't know her by any chance? Wait, Louis. We've already met. You do remember me, don't you? Nemmeno per sogno, quindi mentile. Ci mancherebbe, scusatemi. Non voglio mentirle. No, ci mancherebbe, scusate. Please excuse me, madam. I'm sure we've met before, but I don't remember where. I appreciate your honesty, even if it's not very flattering for me. I imagine that with your beauty, madam, it's the first time a man hasn't remembered your face. Well, I must say you make up for yourself rather elegantly. Gli ha detto che ha solo un bel viso. I'm completely at your mercy. Where have we met? 4 years ago, in London? No. Sorry, I don't remember. In the office of William Pitt. Remember? No? I'm so sorry, Emily, but I really don't remember you. Let's drop it, Louis. It doesn't matter. Right, time to go to the manor. Le abilità ti consentono di scoprire dettagli nascosti, seleziona un oggetto più coerente con la situazione per scoprirli. Le opportunità non consumano punti impegno. Per accedere all'abilità richiesta in una determinata situazione è sufficiente averla già sbloccata. Conferma. Ok, vai, sì. Una volta scaduto il tempo viene selezionata manualmente una risposta casuale. Tieni sempre d'occhio l'indicatori di tempo del dialogo. I'm heading off. Don't get left behind. I'm coming. Non sono riuscita. Perché? Ma io ho schiacciato. I don't know where we're going like this, Emily, but you're connected to my mother one way or another. And if I can believe my vision, you don't have much of a place in her heart. Eseguendo determinate azioni otterrai dei talenti, leggi le condizioni richieste per bloccarli e i loro effetti, scoprirai che sono estremamente utili. Consulta tutti i talenti nella scheda apposita del menu. Ok. Cerca la mappa. Oh, per la tua felicità, amore. Sì, porca la miseria, vi odio tutti. Inventario, cosa abbiamo in inventario? L'arte di studiare la fisionomia, un punto più di psicologia. Fazzoletto di Emily, invito di Mortimer. Egregio Monsieur Drichet, vi scrivo per rendervi partecipe della situazione in cui mi trovo, la quale mi provoca non poco imbarazzo. Come probabilmente già sapete, ho invitato vostra madre, Sara da Richet, sulla mia isola, ormai diverse settimane fa. Dovevamo discutere di alcuni progetti in comune relativi al vostro ordine. La sua permanenza è stata tranquilla fino a ieri, quando vostra madre è improvvisamente scomparsa. Non intendo procurarvi di oltremodo, ma vi chiedo di raggiungermi al più presto per aiutarmi a fare luce su questo mistero. Vi prego di accettare l'espressione della mia più profonda stima. Ossequi Lord William Mortimer, marchese di... Il fazzoletto. Cos'è adesso? Ci sono le iniziali EH. Ok, quindi Emily ha qualcosa, bene. Talenti? Si fanno man mano. Guarda quello dell'occhietto. Maestria indagatoria, dimezza gli elementi falsi visualizzati durante un'opportunità. Aggiungi livello 3 in osservazione, livello 2 in interrogatorio psicologia. Ok. Perché ci siamo fidati di nostra madre. No. Ok. Must be an incredible view from up there. Impossible to set foot on the island without being seen from 300 meters away. Perché c'era un punticino luminoso? Bravo. Anche quello. Pappa reale, ripresa da 2 punti impegno, non puoi ricorrere più di 5. Ok. Ci saranno quelli lì sotto, immagino. Penso.
temporaneamente l'immunità involontaria della scelta di dialogo. Acqua di melissa. Il prossimo uso di un'abilità non ha alcun costo. Ah, figa. Quanta roba che c'è. Dovremmo imparare, amore. Un po' sì. Good evening, sir. May I ask your name, please? Louis Moras de Richer. Monsieur de Richer. Delighted to welcome you among us, sir. You must be Sarah de Richer's son. I must tell you we are doing our utmost to find your mother as quickly as possible. Sì. Cosa sapete di mia madre? What can you tell me about the disappearance of my mother? 2 weeks have passed since Sir's mother went missing. All the staff here have since been busy searching every nook and cranny of the island. But Sir may rest assured, we shouldn't be long in finding her. And just what have you found so far? It would seem that Sir's mother may be hiding on the island and regularly changing her location. But no one seems to know why she would find this behavior necessary. What do you mean? On several occasions, we have found leftovers of food, a few of her things, or even traces of campsites. The reason why we're searching the wharf again is because lights were spotted there last night. Where we are now? Indeed, sir. According to our information, lights were seen in the middle of the night, sir. After verification, none of the guests seem to have left the manor last night. We think that perhaps Sir's mother was here. Le abilità possedenti consentono di fare scelte ed eseguire azioni uniche in cambio di punti impegno. Più elevato il livello dell'abilità, minore sarà il costo di punti impegno. Consulta il personaggio meno. Ok. Vediamo. And did you find anything then? We discovered a certain amount of damage, sir, on the wooden part of the wharf. What type of damage? Broken barrels, mainly. We'll do whatever is necessary to have them rapidly repaired. But quite frankly, I can't imagine what Sir's mother would have been doing with them. What could Mother have been doing with barrels? Nevertheless, our search of the wharf hasn't been entirely unsuccessful, though. What do you mean? We seem to have found an object that would appear to belong to Sir's mother. A handkerchief. The handkerchief is embroidered with the initials SDR. We came to the conclusion that they are the initials of Sir's mother, Sarah de Richer. I have orders to give it to Lord Mortimer as soon as I see him. I know my mother. She's not the kind to go for a midnight stroll on the wharf for nothing. I've got to find out what the hell she was doing here. Where exactly did you find the handkerchief? On the landing dock, sir. The one you arrived by. Date pure a me fazzoletto, me ne occuperò. Le altre le possiamo prendere? No. Non sono disponibili. Prova quella lì. Give me the handkerchief. I'll personally show it to Lord Mortimer. Well, I've traveled hard for several days in order to get here. Yes, but... Invited by your master. No, of course, but... Because my mother went missing right under your nose. Sir, please. And having only just arrived, you refused to give me her personal belongings? Of course not, sir. It was never my intention to contradict Poverino. you are. I must return now. It is still much to prepare in order to welcome all the guests. Andata bene. Ma questo ti odia. Indeed, your handkerchief, Mother. Ah, lui l'ha For a riconosciuto. specific reason. I need to know what it is. It's like, what could she have been doing out here on this wharf? Indaghiamo. Mi piace questa cosa che lui è tutto nobile, con la corsetta così. E se stesse fabbricando una zattera. Judging by the splinters of the wood, this floorboard has been ripped up. It was in decent condition. I wonder why someone ripped it up. What's the point of doing this? Indaga sopra. Probably comes from this part of the wharf. The wood is slightly eaten away, of course, but it still would have been fine if it weren't smashed. Ok. Che avete già fatto, ok.
never get it open bare-handed. Difficoltà 3, no, volevo vedere cos'era. Non posso usarlo. Sì, che ho capito che non lo puoi usare, però così vediamo. Sotterfugi non disponibili, difficoltà 3, vabbè, ok. Mozzarella da nobile. Barile. Destra, gira, vabbè. Sì. Sai quante volte riconfronteremo quei riflessi delle cose. This miserable old bar has been broken fairly recently. The edges are still clean, and the tip is blackened. Without analysis of the contract, I put my money on cannon powder. This might just come in handy. È un altro di quelli che c'ha l'inventario finito. Esatto. A sack of seeds. It's unopened. No one seems to have used any. La corda. Dove? Non c'è niente. Sarà una Già iniziamo. sarà una costante, amore. Con te. Sì. This Keep, chest Michael. belonged to Duchess Hillsborough. Quel barile diceva. Like the barrel's been broken for quite some time. Hai visto la roba dei riflessi? Sarà così tutto il gioco, amore. No, qua no, c'era, avevi ragione. Honey, the remedy of the gods. Pensavo fosse la corda. La solleva. Butti, grazie. Non è una solleva The neanche. rope. No one's touched it for a good long time. The lantern. Nothing special. E allora perché me lo fai ticchignare? Va. Una lanterna, niente di speciale. Ma va. See what's hidden inside. Abbiamo trovato tipo una cassetta delle lettere. La cassetta delle lettere? Sì. Cioè, trova un indizio, vediamo cosa c'è dentro, esaminiamo le lettere una alla volta. Trova l'indizio? Allora, quello lì si vede che ci porterà alla Subito. Però costa punti qualcosa. Lo usiamo? O vuoi esaminare le lettere una alla volta? Quante sono? It's too badly written, I can't make out the address. Bene. Usiamo questi cosi magari quando... A letter written in an Oriental language. I haven't the slightest idea what it says. The address is in Sao Paulo, Brazil. That reminds me, it's about time we order some envoys there. The address is 50 Bedford Square, London. Probably a Dutchman. This envelope is meant for the Vatican. This name sounds familiar. Braschi. Nah. Can't seem to place it. An address in Cairo, Egypt. Mortimer communicates with the whole world, apparently. Nope. Doesn't ring a bell. Let's see what's Dare i hidden punti. Si inside. tocca. Sopra, non mi fa andare. Ah no, sopra no. È l'unica. Ah,
One of the letters is stamped with the seal of the order. And I recognize your handwriting anywhere, Mother. But who is this Samuel Ritter d'Auchois? Who are you writing to? I don't recognize the name. Let's see what's inside this letter. So. Dear Samuel, my stay on Lord Mortimer's island is going wonderfully well. As I find myself in such charming company, I plan to stay a few more weeks. Would you be so kind as to send me a gift that I'd like to give to our old friend Manuel Godoy? I would be most grateful. I have been told that he's going to join us here soon. I would like to mark the occasion. Thank you in advance. Yours devotedly, Sarah Faustine de Vichy. What is your game, Mother? Secrets, always more Segreti, secrets. ancora segreti. You've never talked to anyone using Non avete mai language like parlato this. usando un linguaggio Something's going simile. on here. Qui c'è sotto qualcosa. Who is this Samuel Ritter? Chi è Crying Samuel? out loud, who is this Manuel Godoy that you keep bringing up? Think. Godoy. Manuel Godoy. Why does the name sound so familiar? I'm guessing he's a man of some importance. Spanish, I'd say. But just can't put a face to him. Well, hope we meet to talk about it soon, Mother. I don't know what you've gotten yourself into this time, but I'll bet you've got a lot to tell me. Ma guardi, era un linguaggio di codice. Sì, praticamente se avessimo scelto politica avremmo saputo chi era Godoy. Se avessimo scelto occultismo avremmo potuto aprire la porta. La porta con occultismo. Sì, Ok. era scritto. Ah, ok. Bello che ci dà tutti i codi dei personaggi. Mamma. Ok. Barrilli. E se magari sua madre non poteva lasciare l'isola e stava cercando di costruire una zattera con i barili, le assi, eccetera. C'è qualcuno che la cerca. Sta nascondendo. E niente, andiamo avanti. Latin inscription. Lo sappiamo in latino? Fili quantilia produncia mundus orgargium. Non sappiamo niente. Quindi di occultismo. Però Tu non lo sai latino, hai fatto latino a scuola. sono passati tanti anni. Potevo capire greco, ma mio papà sa tradurre le cose in latino. E ha fatto anche lui, aveva fatto il classico però. Ok, applausi. Non ha fatto lo scientifico, non è diverso. Me l'ha trovato subito, senza che mettessi tutto, deve essere un detto. Vediamo. Non sai, figlio mio, con quanto poco discernimento hai governato il mondo? Capacità di fare le scelte giuste e di vedere attraverso i vari schemi. No, te lo sto dicendo io. È una frase di Axel Gustavo Oxenstierna, conte di Sodermore, politico svedese. È un detto. Non lo so. Vai, oh. Questo. Prego, amore. How did Mortimer manage
managed to build his manor at the top of a rocky outcrop? Coi soldi. Già. Con tanti soldi, ma tanti, Già. Costruite una sorta di fontana, cos'è? Sembrava. Non riesco a capire i bassorilievi della porta. Più mi sembrava una fontana. Sì, è imponente. Cos'è? Impressive. Ah, my son. I was looking for you. What can I do for you, Your Eminence? I wanted to ask you. You are the son of Sara de Ricci, aren't you? You see, your mother and I were supposed to meet here on this very spot. I was supposed to hand her a very important envelope. But I haven't seen her. If only Mother had told me why she was coming here. Anyway, I ought to take the envelope. It might have something to do with her disappearance. Listen, if it will help, you can always give it to me. Ok. Nel corso di un confronto dovrai superare diverse fasi cercando di essere sempre il più convincente possibile. I confronti hanno conseguenze dirette sul resto della storia, quindi non esitare a fare uso delle tue abilità. In ogni confronto viene visualizzata un'interfaccia che indica fino a che punto hai convinto il tuo interlocutore. Minchia. Thank you, my son. I'll bear that in mind. I'd rather deal with her directly. Don't take it personally. Would you happen to know if your mother has arrived? Abbiamo 3 gaffe. Sì, si trova qui già da una settimana. Direi la prima, cioè non iniziamo subito con... Certainly, Your Eminence. Mother got her... Mamma. Pronto? Ciao nonna, come stai? Un po' meglio? Saluti? No, infatti, immagino. Muta il microfono. Immagino, no. Covid. Sì, come sta? Insomma, speriamo tiri fuori la pelle. Some time ago. I was hoping to find her when I arrived, but given the hour, she must be asleep by now. Right. I shall see her tomorrow. By the way, Your Eminence, I wasn't aware you knew my mother. Ah, if you only knew, my son. I hold your mother in the highest regard. She has rendered great service to the church, and her help is invaluable.
I hope that you will follow in her footsteps. If only she had told me where she was headed. Nonetheless, our exchanges have always been discreet, and I should like them to remain as such. If your mother wishes to speak to you about us one day, I will not mind if she does so. That is very commendable. But since we work together on a daily basis, it's surely just an oversight. Most certainly. You said you work together. What do you do exactly? Se non mi avevo violato, un segreto professionale, mi dispiace. Allora, aspetta. Gli altri due non li possiamo usare, ok? No, perché è occultismo, etichetta. Ok. Rivelare così dell'ordine dorato non lo so. Lui ci ha appena detto che i loro scambi sono sempre avvenuti con riservatezza, no? If you know my mother, you will understand that I cannot answer you, Your Eminence. I'm sorry, but... Do not worry, my son. I perfectly understand, and I expected nothing less. Visto? Sì. Discretion and secrecy are both pillars of the organizations for which we work. Ah, quindi anche lui. Worthy son of Sarah. Bravo, All amore. the same, it bothers me to see you in a quandary, Your Eminence. Is there any other solution? Look, if it's of any help, you can always leave your envelope with me, and I'll give it to her as soon as I see her. I hesitate. Ha un tatuaggio sul Up polso till del- now, we have always dealt with her in person, and that has always been successful. Do you think I should give it to you? Allora, dipende da cosa contiene, cosa c'è lì. Ah, interrogatorio. Cazzo, me lo devi citare. Ah, decidi te. Listen, you have nothing to fear. I will give your letter to my mother the moment I find her. The moment you find her. Cazzo, no. No. Sarah has gone missing? Shit, I should have said that. Let's not exaggerate. No, ma per una, I due have le no ho other fatte information at this giuste. time. It's probably nothing. Cazzo. Listen to me, my child. If I give you the letter, can you promise me before go that no one other than your mother will... Certo. Cazzo. Nell'ultima fase di confronto devi convincere il tuo interlocutore dando una risposta corretta. In caso di risposta sbagliata dovrai ripetere la fase fino a quando non avrai dato la risposta giusta o non avrai terminato le gaffe a tua disposizione. In caso di fallimento dovrai ripetere l'ultima fase del confronto. Vabbè, comunque prima o poi me la dà, cioè. Adesso non In che vogliamo senso continuare. ha? Ah, c'è il tempo. Quella lì. I swear by the Almighty God to honor the promise that no one but my mother shall cast her gaze upon your letter. Good. Listen, let's stop there. I'm going to tell you a secret, Monsieur. Your mother and I are organizing the escape of a large number of French priests who face a massacre organized by the cursed Republican tribunals. The church is littered, being bled like a beast. Without your mother, hundreds of men with a cloth would have gone to the guillotine. She has made the services of your order available to us by organizing the priests' safe passage across the borders. Even if she does not share all our convictions, she always provided assistance. Young man, you can be proud to be her son. Be it only for her sake. Always respect your name. Perché magari contro la pena di morte. The letter I spoke of. It includes a list of about 15 names ready for departure. Be quick. Remember to tell Sarah when you see her that time is short. Well played. I'll decide later when I'm alone whether to look at what it contains. Molti indizi e oggetti sono nascosti, alcuni avranno conseguenze sulla tua avventura, quindi mettiti alla ricerca. Ok. Dopo la rivoluzione francese c'è stata la fase del terrore. I rivoluzionari, gli illuministi erano contro la religione e quindi ci fu una repressione nei confronti della fede cattolica. Poi, siccome alla gente comunque la religione piaceva un sacco, quando è arrivato Napoleone ha detto sì, ripristiniamo tutto come prima visto che vi piace, e loro hanno detto sì.
Abbiamo acquisito un talento, presenza carismatica. No, questo è. Affidabile, hai ottenuto la lettera dei Piaggi. Ottieni un punto in manipolazione, bello. Guardiamo tutto! Non si riesce. Pieno di riflessi! È serrato! I quadri! È serrato! Blind Oedipus. Blinded himself. What a tragic destiny. È serrato! Fall of the Damned by Rubens. The man who cannot achieve the salvation of God the Father is offered to fall into the depths of the abyss. Mi guardi i quadri, possono sembrare carini. Ah sì, scusa. Ci avevo pensato. Inquietante questo, molto carino direi. Sì. Proprio carinissimo. Carinello. Sì, conferisce lo stato esaltato, rivela temporaneamente le immunità e le vulnerabilità relative a una scelta di dialogo in una conversazione. Non puoi portarne con te più di 5. Ok. Carinello. Da Brera. È immenso sto posto. Cosa da Brera? Carinello. Bello questo. Vedi? Sì. Vedi? E di un po'. I thought my chimney was big, but this one is beyond belief. It's the least one can say. I've been longing for a warm fire for ages. Since I set foot on the island, I haven't ventured more than 2 yards away from it. Have you also just arrived? Oh, late morning, I'd say. Louis, come join us. Monsieur, may I introduce you to Monseigneur His Eminence, Cardinal Piaggi. He joins us straight from Rome. Oh, just call me Your Eminence. It's simple. George Washington, President Cosa? of the United States. C'è George Washington. Delighted at last to make your acquaintance, Mr. President. Pleased to meet you, Mr. President. Louis Moras de Richet. It is an honor to meet you. Young man, let's keep it simple, please. Let us forget our fancy titles. Nice to meet you, Louis. I should imagine you never thought you'd be in such company. I must admit that I didn't. It's the first time that I've ever met so many illustrious personalities. And you haven't seen anything yet. Generally, when Lord Mortimer organizes one of his receptions, there are over a dozen people here. They can't all be here yet. And you'll see, most of the time there's only the upper crust. And I noticed you were already getting to know His Eminence at the entrance. It's the perfect place to build up a network. What were you talking about, if you forgive my indiscretion? Di mia madre. At the risk of disappointing you, we weren't conspiring in our corner, sir. His Eminence was simply telling me that he knew my mother and how much he held her in high esteem. It so happens that Monsieur de Richet's mother is to join us. Oh, pity. No scrumptious gossip or juicy tidbits, unmentionable secrets, or even money matters. But you'll see, it will come. Despite all the goodwill in the world, you can't stop people scheming left and right around here. Speak for yourself, sir. Well, my friends, do any of you know the reason why we're here this time? Not in the slightest. As for me, I've been invited by Sir Horn, a close friend of Lord Mortimer, but I do not know the reason Quindi non why. è sicuro una festa, You c'è see, un motivo. Louis, every time Lord Mortimer organizes a reception, he always finds a moment to set up a chat with all the guests. During which time we remake the world. Accompanied by gallons of absinthe and cussing. I'll leave you to imagine the result. So, if I understand rightly, Monsieur de Richet, you've come out here to join your mother. For what reason, exactly? La verità o cosa? Verità. Dai. Lord Mortimer asked me to drop everything and come find my mother, who seems to have disappeared during her stay here. Ah, I took the first boat, and here I am. I'm so sorry. Don't be, sir. It's not your fault. Seriously, though, I know your mother well.
Stay behind with me afterwards. Visto. And we'll take a moment to speak about her. Su. Ma tutto tu devo fare? Ah, non lo sapevo. Holy shit. That's the man for my vision. An urgent case has delayed our host, Lord Mortimer. He can't be present this evening, and he sends his deepest apology. He's asking here and he hasn't even turned up? Great start. Do you know that man? Sir Gregory Holm, an English aristocrat, very influential. He's also close to Lord Mortimer, so don't be surprised if he acts like he's at home. And now, my dear guests, a light meal is served in the small salon. For those who would like to, you're invited to follow me into the next room. My dear fellow, you must have read my thoughts. I shall follow. We'll have to be careful not to make too much noise. One of Lord Mortimer's guests is with Vex. Oh, we shall be quiet. Don't take it the wrong way, Sir Holm, but I have already eaten. Thus, I shall be happy to remain by the fireside. If you don't mind, Gregory, I should like to keep Mr. Washington company. Please feel at home. And you, sir? If I stay with Washington, we'll be able to speak about my mother. But on the other hand, I'd like to learn more about this home. I saw in my vision. Washington. Let's see what Washington has to say. Sir, if you don't mind, I shall stay here. Do exactly as you please, young man. Louis, thank you for staying. Just like you, when I arrived this morning, I found out that Sarah had gone missing. I know your mother well. Don't worry. Emily is from the English branch of the group. And President Washington is in fact the leader of the Order in the United States. I didn't know. Sorry to have made you wait, but I didn't want to speak in front of the others. You did well. Secrecy and discretion are the pillars of our organization. If I can help in any way at all, please don't hesitate to ask, my lad. And if you have any other questions, now's the time. Siamo rigirati una cosa. Mother has always had a fascination for Lord Mortimer, but has never wanted to tell me why. Lord Mortimer is a remarkable man. He's wealthy, and as advisor to the very highly placed. Your mother is the head of the Order in France. It doesn't surprise me that he asked her to come. Lord Mortimer greatly contributed to financing my electoral campaign, for example. But I want this to be clear, without ever seeking to gain an advantage. And that is to his credit. Yes, you can trust him. He will do everything in his power to help you find Sarah. Mr. Washington, you seem to be very familiar with my mother. Come l'ha conosciuta? Where did you first meet her? I met Sarah during the War of Independence on American soil. She was introduced to me by a mutual acquaintance, and I must say that her sound advice prevented me from making some terrible mistakes. She may not be a soldier, but believe me, she deserves a statue as much as Lafayette does. Well, I didn't see that one coming. There's no doubt Mother has many secrets that are still hidden. Right. Would it be too much if I asked you a few more questions? Not at all. Go ahead. But I can't promise I'll remember everything. May I ask, when you saw each other, what did you talk about? Ogni tanto scegli anche tu. Scelto prima. O i misteri che ci circondano. My mother has always been fascinated by strange powers. Did she talk to you about anything like that? No, capivo che era si tratta di questo. Her facility for discerning truths from rumors served me well. Such as preventing massacres, like the one at Salem, from happening again. Or convincing people that horsemen cannot ride around without heads. What was it that she used to say now? Keep an open and logical mind? Yes, that's it. Thank you, sir. I was hoping to speak with Lord Mortimer. At least now I have some information, thanks to you.
I repeat, Lord Mortimer is a man of his word. You won't be disappointed. And I am persuaded that your mother's research is his main concern. E il resto dell'ordine è al corrente, secondo voi? Mother still is at the head of the Golden Order. I find it difficult to believe that she came to this island without notifying the other members. As for myself, I did not know. I am here at the request of Sir Holm, a situation regarding the Crown of England to resolve, and to see what Lord Mortimer has to propose to us. As for me, Lord Mortimer asked me here to speak about the future of America. I did not know that your mother would even be among us. In any case, no one has yet mentioned associating the Order. We haven't found many clues yet. Don't worry, Louis. I'm sure nothing bad has happened to her. Yes, I hope not. Careful, they're coming back. Chi è? Sarà quella che stava dormendo? Lord Mortimer? No. Well, I am La tipa impressed che with stava all this dormendo. splendor. But don't spend too much time with Mr. Washington, my dear, or you'll lose your pretty accent. You seem to be intrigued by that statue. Absolutely. It is remarkable. Lord Mortimer is fond of atypical works of art. I won't disguise the fact that I find it all a little megalomaniacal. But I must say, he does have some outstanding pieces. Megalomaniacal. So, who was that young lady with you? Elizabeth Adams, Mr. President. She would have liked to have stayed with us, but the poor thing is exhausted. Elizabeth Adams? Tutto, clicca tutto, giù. No, Abbiamo preso un po', ok. Quella giusta. Changed Washington's attitude. Looks like he just saw a ghost. Miss Adams is here to rest. You have perhaps already come across her in the corridors. She arrived a few days ago. I perceived her, but we weren't introduced. Rest assured, she is not here for the same reasons as yourselves. Consequently, I'm counting on your indulgence. No. No. Ce l'ho fatta. On that note, it's very late. You must be exhausted. The servant will accompany you to your rooms. Devo vedere ancora un po' lì cosa c'era. Anch'io. Megalomaniacal. Ladies, gentlemen, I bid you all good night. Mr. President, Your Eminence, Duchess, you have the same rooms as usual. You, Monsieur de Richet, will find your room at the end of the corridor. Well, my friends, I am bone tired. I am off to my bed. See you in the morning. Good night, sir. I shall do likewise. Louis, I shall see you in the morning. Sleep well. Good night. See you tomorrow. Oh, man. It's been quite a day. Right. Where is my room? Nel corridoio. Puoi tornare giù? Non so se posso. Ah no. Dopo sono anche Monete. Sono collezionabili anche qui. Monsieur Napoleon Bonaparte. Sai perché ho voluto fidarmi di George Washington? Storicamente è conosciuto come un presidente che diceva sempre la verità. C'est Jacques Perreux. No, c'era buona parte.
few leaves out of an old encyclopedia. Sì, uno di 3. Per poter più e ti dà dei punti. Che bello. Se lo provo tutto. Cosa non mette? Sì, collezione. Hai ragione tu. Bene. Non sono mai messo queste cose. Non sono facendo nada. Lì sul mobiletto. Sì, l'ho visto. Devo vedere se mi faceva scendere. Manoscritti ti consentono di istruirti nel corso dell'avventura. All'inizio di ogni mistero potrai scegliere cosa leggere o ottenere punti vita permanenti. Ok. The quorum guy. Ma lo devi cliccare o basta che ce l'hai? Basta che ce l'ho. Ok. Quindi adesso qui si vedi che ha aggiunto Bene. tecnologia. Cos'era quello? Sì. Non so. Giù, quello lì giù, giù a destra. Quello lì Questo? penso, sì. No, manipolazione questo. Ah, mi sembrava fosse aumentato. Sì, prima ancora. Etichetta. Etichetta. Possiamo mettere i nomi alle cose. No, non è aumentato. Magari lì li puoi aumentare. Qua c'è psicologia. Ma questo non l'ho messo. Non so. Capiremo. Loro mi hanno detto in fondo al corridoio, ma non mi hanno detto quale corridoio. La mia casa, la mia stanza. Li proviamo tutti. No, non lo so qual è il corridoio, però se mi beccano. Sì. Ribolus terrestre. Sì. Anche qui faremo la figura dei cleptomani collezionisti di roba. Ci svuotano le tasche, cadono giù tonnellate di oggetti. Come quella specie di ornitorinco di Animali Fantastici. Sì. Io rubo solo oro. Chi c'è qua? Sir Johann van Vulner. Non magari troviamo la stanza del tipo a cui ha mandato. No, era lei che mandava la lettera, quindi non è qui subito niente. Totalmente sbagliato. Vivanetti ovunque. Monete da collezione. Si perdono monete. Come perdere? Scale ci sono. Niente. A byzant from the Byzantine Empire, a coin often used during the St. Louis era. Monete su monete.
Mi piace anche la musichetta. Abbiamo fatto il giro tondo. Ecco, non lo so cosa. Che occhio. Non posso togliere, non posso vedere. Monete. President George Washington. Allora quella porta là era Ma dici che possiamo entrare? No, non ti fa entrare. Neanche nelle altre mi faceva entrare. Adesso potevamo discutere di tutte cose. Dovevamo entrare nella stanza della tipa. Chi? Ah! Io l'ho visto. L'ho visto. Non hai l'occhio tu. Monete da collezione. Sì. Magari possiamo prendere qualcosa. Se ci sbloccano qualcosa di nuovo. Questa roba tipo. Non c'è stato un cazzo. No, non si può entrare. Magari troveremo un esperto di numismatica. Pappa reale. Monsignor, His Eminence Cardinal Piaggi. Piaggi. E qua sarà la tipa. That's me. No, è lui. Dopo. Sì, non abbiamo ancora sonno. Dobbiamo andare in camera della tipa, no? Sì. Che mia madre uccide. Sì, vorrei sapere il senso di quella visione. Dici che è una visione profetica del futuro. Può darsi. Duke Manuel Godoy. Godoy? Quello della lettera? Sì. È qui allora? Niente. No, non possiamo entrare. Dove cazzo è la tipa, scusa? C'era stata quella porta chiusa là. Ah no, qua forse. Duchess Emily Hillsborough. Sì. Vabbè, qua siamo tornati di qua. Andiamo in camera allora. Che corsetta, che atletismo. Nobiltà francese. Nessuno si è detto un cazzo comunque. Right. So what shall I do with this letter? It might be about my mother's disappearance. But if I open it, I'll be betraying Piaggi's trust. What should I do? Beh, lui ci ha detto cosa c'è dentro. Non l'apriamo. No. Ci sono i nomi dei Can't tipi. wait to open it, but I gave my word to Piaggi, so... Too bad. I'll wait until I hand it to Mother. Wow. Nice room. Mortimer sure doesn't do things halfway. Un sacco di opere d'arte anche famose. Sembra quasi Versailles. Sì. Acqua di melissa. Sì, era quello che potevamo usare le abilità senza consumare niente. Saint Jerome and the Angel. Yet again, art with political undertones with an image of a saint hearing voices. Judith beheading Holofernes. Ironic in a way, when you know that the artist represented herself as Judith beheading her mentor, who had raped her. Saturn devouring his son. Again? I saw the same theme in the hall. I wouldn't like to be his son. Chi sarebbe Tutte piaciuto opere di... d'arte Saint reali Francis of famose. Assisi in ecstasy, before superior voices. It always amuses me to see how art gets used for propaganda purposes. The conversion of St. Paul by Caravaggio. It's incredible. It doesn't look like a copy, but I was sure the original was in Rome. Sarà una copia? Inferno by Dante.
Abandon hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer's giving to his guests. Very jolly. Quello che ho detto prima io. No, la legge. I riflessi. Sì, tutto blu. Riflessi blu. Riflettiamoci. Ora se c'è qualcosa nel tavolaino. Non ho visto se... Nel tavolaino io. 3 kg di monete. Libri fuori. Dov'è proprio? Poi un'altra stanza, camera. Ci sarà il bagno. Proviamo a entrare da là. Honey, I couldn't have hoped for better. Bella la vista. Basta. Magari dovevamo vedere. Basta. Quanto è grande camera nostra? Già. Appartamento, la bottiglia. La cosa di... Sì, un attimo, Orco Duda. Vuoi giocare tu? No. Ecco. This is Thursday. La bottiglia non ha niente. Dove entriamo? Nel coso di qua o nel coso di là? Non possiamo entrare qua. Condurranno davvero l'altra camera. No? Camera da letto. Sì. Dovevo entrare di là! Lo sapevo. Caldo. Sei tu quello. Come? Cazzo. No, non tutti. No. Ho preso il libro. Il libro. Non ho preso il libro. Vabbè. No, sto... Abbiamo sbloccato politica Persuasione. e prima di scegliere occultismo si può mettere le cose anche 4 punti disponibili. Cosa vogliamo fare? Allora cos'è che avremmo potuto fare, cioè, ma non avevamo la possibilità di fare? Che ti potrebbe servire? Che cazzo mi ricordo? Era occultismo, ma penso Beh, per ci il... sono delle cose che potevamo aprire che non abbiamo potuto aprire, secondo te sarebbero state importanti? Guarda se per scassinare che cosa serve. Erudizione, no. Scienze, no. Sotterfugi, no. È un talento magari? Non lo so. Questo era che noi avevamo voluto tradurre anche. Sì, non so quante volte gli sarà utile. Ma vedi etichetta che l'ha messo adesso? Cosa? Adesso che l'ha sbloccato c'è anche etichetta che avevamo nel... Ah, ok.
Io farei questo. Ah, prova. Tac. Forza alle serrature, vedi? Sì. Mettine un altro. Boh. E gli altri due mettili dove vuoi. In qualcosa in cui siamo forti. Di solito le cose migliori è appianare le debolezze e rafforzare i punti di forza. Osservazione? C'è osservazione, quello col cervello che cos'è? Psicologia, sblocca azioni di dialogo, agilità. No, agilità. Il coso di torchiare le persone? Cos'era? Quello su col simbolo del tirapugni. Questo? Interrogatorio? Vedi te, devi scegliere anche un po' te. Appunto. Questo. Devo fare uno di questi. Persuasione. Devo scegliere io, ho detto. Devi scegliere te. Linguistica. No, vedi. Hai azzerato tutto. No. Linguistica quindi? Ok. Che fatica che sto facendo. Le tue prossime letture. Ah, quindi adesso possiamo scegliere che cosa leggere e ci darà quell'abilità. Etichetta. Posso usare questo? Cosa facciamo? Diletto o psicologia? Psicologia. Sobri. Un'altra visione. Your turn? Attraverso gli occhi The servants are not very efficient. Durocher can't be far away. They'll find her soon. Their search time is restricted, given that they must keep an eye on Adams. I can take care of her. No? Yes. Well, in any case, I do thank you for bringing her to the island. From what I've understood, the search of de Richet's room hasn't turned up any results. Not yet, no. But we've put her son in there. Perhaps he'll find something. That might come in handy. Louis grows impatient at not yet having met the famous Lord Mortimer. He will meet him tomorrow. Oh, what a pity to lose a knight at the start of the game. Are you waiting for someone? A young French soldier. During our game of chess? Don't worry, Gregory. The game won't disappear. I'll have one of my men escort you back. Don't trouble yourself. I know my way out. Ah, good evening, gentlemen. Please forgive me for this late hour. It is never too late. And we have much to discuss. One last move? Don't worry. Our games always seem to end like this. Or always start like this. Come, take a seat. Ok. Dobbiamo interrompere, amore. Aspetta. Vediamo il video un attimo. Sì. Così vediamo dove è il suo... Sarà godendo. A little nighttime stroll, Mr. President? There's nothing like it for a good night's sleep.
do not hesitate to ask a servant to show you back. The corridors seem quite safe. Peppermint, lime flower, and valerian. My miracle remedy when one can't get to sleep. A very good night to you, Mr. President. Valeriana, certo. Thank you. And to you too, sir. Ancora. Minchia, smerdolato ovunque. Certo. I'm coming. Va bene ragazzi, ci vediamo nella prossima live con The Council, il consiglio. Concilio. Il concilio. O il consiglio. E niente, vi auguro una buona serata e alla prossima.